Na tumai mzima popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu za Dira ya Hope TV jana leo. Jina langu ni Dolly Mwirigi, karibu tuandamane hadi tamati. Na Rais William Ruto ameongoza wabunge pamoja na baraza la mawaziri katika mkutano wa pili wa kutathmini utendakazi wa serikali tangu alipoingia ofisini mnamo Septemba mwaka 2022. Katika mkutano huo uliofanyika Naivasha katika kaunti ya Nakuru, wabunge wametoa maoni yao kuhusu jinsi bunge la 13 limekuwa likijadili ajenda zilizowasilishwa kwao. Ni katika mkutano huo pia ambapo Rais Ruto alisisitiza kuwa atajitosa katika kutimiza ahadi alizotoa kwa Kenya kwa lengo la kuinua Kenya kimaendeleo kupitia mpango wake wa bottom up. Leila Sonjiru na taarifa hiyo. Rais William Ruto leo ameongoza wabunge pamoja na baraza la mawaziri katika mkutano wa pili wa kutathmini utendakazi wa serikali tangu walipoingia ofisini mnamo Septemba mwaka 2022. Rais Ruto katika mkutano huo amesema kuwa serikali yake imefaulu sana katika kuangazia usalama wa chakula. One of the big successes that we have had is on matters food security. I think it is a big issue. We had a situation where we had a crisis, and the crisis was not limited to Kenya. The crisis was global because of what happened with conflicts around the globe, because of matters of climate change, because of the drought. We had a very we had a crisis in our hands. By God's grace, we got rain, we had a good plan. You people allocated money for fertilizer, the Ministry of Agriculture and all the other agencies helped. Akiangazia wakulima wa kahawa, majani chai pamoja na sukari, Ruto amesema serikali yake itawasilisha mswada bungeni ili mkulima aangaziwe kifedha, na pia wakulima wa maziwa wao yakipokea shilingi 50 kwa kila lita ya maziwa kuanzia tarehe mosi mwezi Julai mwaka huu iwapo mswada huo utapita. We are proposing to expand the coffee cherry fund. Again, in the supplementary estimates, we will be coming to Parliament to ask for some allocations. We are working with Treasury on how that can be facilitated, because coffee has had a very difficult time with the cartels and all the other characters in there. But I think it is taking a turn in the right direction. Katika suala la kutengeneza ajira, Ruto amepeana nguzo 3 watakazozingatia. And I want to urge members here. Your first priority is to make sure that you are ahead of the game in making sure that we have ICT hubs in every ward in your constituencies. You have heard me say it, and I mean it. And many of you who have done a small thing out of it, you have known that you have seen the impact it has. Jameni, musifanye program hii ifaulu kwingine, and this is a program of your government. Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua aliyehudhuria mkutano huu amekariri swala zingatia umoja kazini na kukashifu wanaopinga maendeleo ya serikali. Kulingana naye, in the national government, let us involve them, and if the president has time to engage them, I have time to engage them. You should also have time to engage them. And I also want to plead with our CSS and our PSS, don't relegate consultation of elected leaders to your personal assistants. Do it personally, because we do so ourselves. When we are going out, the president creates a day to engage with leaders from that region, understand the issues, agree on the program, and everything is very seamless. Mbunge wa Kikuyu na aliye kiongozi wengi bungeni Kimani Ichung'wah amesema wao kama wabunge hawatakubali pesa za NG-CDF kutumika visivyo. Last year, which was the second session after the elections, and when just before we did our first budget, we will all remember the first NG-CDF disbursement was done at the end of February, the very first one. And by June 30th,
Your Excellency, 100% of our NGCDF disbursement had been done. For the first time since I joined Parliament in 2013, it was the first time that we had NGCDF being disbursed 100%. Kadhalika, Seneta Aaron Cheruiyot amesema kama maseneta wanapata wakati mgumu wakati ambapo wanapokea bajeti ambazo haziwezi kuafikiwa kutoka kwa magavana. If you look at our counties, Your Excellency, because of many of them borrow their budgeting framework from what is done in the executive. And we have done well in managing this economy, despite all the difficult challenges that we've had. But, Your Excellency, there's something that we can improve, and we should as a team. When doing our budgets, including the BPS that has been laid, the business of setting extremely high revenue projections and budgeting on it leaves us with pending bills in our counties, and it is on account of it, Your Excellency, that we have the debt crisis that we currently continue to face. Hapo kesho tarehe 20 na kesho kutwa tarehe 21 mwezi huu, makatibu wa baraza la mawaziri na viongozi wengine wakuu serikalini wanapata nafasi ya kuhakiki na kuangazia utendakazi wa utawala uliopo kupitia mpango wa The Better Plan kama walivyokubaliana mnamo mwezi Januari tarehe 5 hadi 8 mwaka huu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Na Rais William Ruto amesisitiza kwa serikali yake itatekeleza mpango wa nyumba za bei nafuu, huku akisema kwa mpango huo tayari umetekelezwa katika mataifa mengine ambayo yamepiga hatua kubwa kimaendeleo. Akizungumza wakati wa mkutano na mawaziri, Ruto amewakosoa wabunge wanaopinga mpango huo, huku akisisitiza kwamba jukumu lake katika mpango huo ambao utapunguza ukosefu wa ajira nchini licha ya mpango huo kukabiliwa na changamoto katika tawala zilizopita. We will implement the housing program. I don't want to say by whatever means possible. I have just said we will implement. We will. Because it is what other progressive countries have done. It has worked. It is not an invention. It is what it is, you know? And even those who are opposed to the housing program, it is not because they don't know that it is the right thing. Their problem is that it is us who are implementing, not them. It is just as simple as that. That is their quarrel. In fact, when I had one of our friends say yesterday, when, I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things, he feels like crying. It is true. Because they are now wondering, it was actually true that housing was possible, and we wasted time on reggae. You know? They feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. Many people thought it was not possible. They can now see that it is possible. Na mbali na haya ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome hii leo ameongoza mkutano na wakuu wa mahakama ili kujadili masuala kadhaa ikiwemo utendakazi wa mahakama, uhuru wa idara ya mahakama pamoja na huduma kwa Kenya. Mkutano huu utakamilika Jumatano wiki hii. Unajiri baada ya tetezi za hivi punde kuhusiana na majukumu ya baadhi ya majaji. Jaji mkuu ameshikilia kwa mazungumzo kati ya mahakama na idara za serikali ili kusuluhisha changamoto katika mahakama, haidumishi uhuru wa mahakama. Hata hivyo, Koome amesema kuwa ni vyema kuchunguza jinsi ambavyo mahakama inavyoshughulikia kesi zinazohusiana na maslahi ya umma. Na zaidi ya vijana 100 wasio na uwezo katika kaunti ya Laikipia wanaendelea kunufaika na e-learning, mpango wa kimsingi wa mafunzo ya kiufundi ulioanzishwa na wanariadha mstaafu wa Kenya Isaac Macharia kwa ushirikiano na Kensington School of Ngong na Profesa wa Uswidi Pio Hanson. Vijana hao wa kaunti hiyo sasa wanaweza kupata kozi mbalimbali za ufundi stadi pamoja na mikopo hadi $500,000 kutoka kwa Kensington, Ketendego na mengi zaidi.
Zaidi ya vijana 100 wasio na uwezo wa kujisajili katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi wamenufaika na M-Learning, mpango wa mwanariadha mstaafu wa Kenya Isaac Macharia kwa ushirikiano na Kenswed na profesa wa chuo kikuu cha Uswidi P.O. Hanson. Utawasaidia wanafunzi hao kutumia kompyuta ndogo ili kupokea mafunzo. Kila mwanafunzi atapokea shilingi 4,000 za kununua zana za kimsingi mwanzoni mwa kila kozi, huku wale wanaohitimu wakipata mikopo ya kuanzisha biashara kati ya shilingi 200,000 na shilingi 500,000 kutoka kwa Kenswed. Profesa wa chuo kikuu cha Uswidi na mkurugenzi mtendaji wa Kenswed P.O. Hanson anaeleza kuwa ameshuhudia umuhimu wa programu hii tangu kuanzishwa kwake kwa mwaka wa 2009, huku akiweka bayana kuwa lengo kuu la mpango huu ni kuangazia upungufu wa masomo Laikipia, akisema kuwa hatua mbalimbali zimetekelezwa ili kukubaliana na hilo. We are doing this digital, which means both digital online and offline. We are using 2 devices, solar powered device and an online ordinary tablet. We do vocational training courses. We do 50 different courses with a variety where the learners can select from. It's video based, it's done by artificial intelligence, and it's practical, because with that skills they can start business and entrepreneurship, because that's the most important, to have an income. Rush, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Uswidi, anafafanua jitihada zao za kuchangisha fedha kwa ajili ya programu hii na kueleza mikakati kama vile kuandaa hafla ya uchangishaji fedha katika vyuo vikuu tofauti nchini Uswidi na kuanzisha shirika la wanafunzi litakaloangazia upungufu wa elimu humu nchini. The fundraising is taking part in different forms. We have one, you can call it a grassroots organization, where people, private people in Sweden, mostly people from the University of Linköping, which I study at, they make awareness of the Kenyan situation for the people who can't afford going to school, and try to fundraise, maybe have a monthly subscription to pay some money, maybe $10, maybe $20. Wanafunzi hawa wameeleza furaha yao wakitambua mpango huu kama fursa muhimu ya kuimarisha ujuzi wao. Hosea Warutere mwenye umri wa miaka 24 anaeleza jinsi atakavyotumia ujuzi aliopokea ili kujihusisha na ujasiriamali ili kuchochea mabadiliko na hata kuchangia katika kukuza uchumi. Kenswed in last year 2023 and the end of the year. There were many courses, but I decided to get in entrepreneurship and computer, because around here we need more activities that we can do by ourselves, and as the government is insisting on creating our own jobs, so I found out that if I do an entrepreneurship course and mix it with the computer one, I can do something for myself. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Na katika kaunti ya Bungoma, baadhi ya wasichana wadogo waliopata ujauzito na kutelekezwa na wazazi wao wamepata fueni baada ya kupokea ufadhili na kupata mafunzo ya kiufundi katika shule ya kiufundi ya Chwele, huku watoto wao wakilelewa shuleni wanakosoma. Wafadhili hao waliwatuza mashine ya cherehani, seti na vifaa vya kuanza kazi wanafunzi waliofuzu kwenye awamu ya kwanza na ya pili, ambao kwa jumla ni wanafunzi 50, ili kuhakikisha kwamba kila msichana anajikimu kimaisha. Abigail Namude na mengi zaidi. Wasichana waliopata ujauzito wangali wadogo kutoka kaunti ya Bungoma walikuwa na furaha ilioje baada ya kupokea masomo ya kiufundi kutoka kwa shule ya Chwele chini ya ufadhili wa Rotary International. Awamu ya kwanza yenye wanafunzi 25 ya mpango huu umekamilika, huku awamu ya pili ikiendelea, wanafunzi 25 wakiwa wamejisajili. Wanafunzi waliohitimu walituzwa mashine ya cherehani, seti na vifaa vya kuanzia kazi ili tu kujiendeleza kimaisha na hata ya wanao. Kulingana na Esther
Esther Kageha, mama ya watoto mapacha ambaye ni mtu mzima sasa, ni mmoja wa wale wasichana ambao walikuwa wameathirika. Angalau nyota yake maishani inang'aa tena katika kituo hiki cha kukuza ujuzi, shule ambayo amekuwa akisoma huku wanawe wakilindwa. Esther anasimulia kuwa baada ya kupata ujauzito alifurushwa na wazazi wake na maisha yakageuka kuwa shubiri, lakini kwa sasa amepata ujuzi, swala ambalo anasema kuwa atajipa ajira itakayomwezesha kukuza wanawe. Kukuja kwangu hapa ilikuwa ni kwa ajili ya watoto, of which sikuwa na support kubwa kutoka kwa wazazi, na nikiwa at least saa naweza jikeep, naweza saidia watoto wangu. Christine Ngereza, afisa mkuu katika shule ya kiufundi ya Chwele, amewapongeza sana wana Rotary kwa kuwapa matumaini tena wasichana hawa wadogo kwa kufadhili masomo yao na hata kuwatuza vifaa vya kuanzia kazi. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya kiufundi ya Chwele, Frida Wabwile, kwa upande wake pia ameipongeza klabu hiyo kwa kushirikiana na shule yake kuhakikisha mchakato wa masomo kwa wasichana hawa umefanikishwa. So the restoration of hope to this young ones, it is a great admiration to us, and we want to say thank you so much. Rotary International through Rotary Club Bungoma Magharibi have made sure that this project is where it is. They gave us machines, these sewing machines. It's not Chwele VTC that bought them, it is the Rotary International, the sponsors. They also gave them the startup kits, the material, the sewing thread, scissors and everything to start with. They have provided all along. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu kaunti ya Bungoma, Nicholas Kibui, amesema kuwa atahakikisha watoto ambao wameamua kusomea kosi za kiufundi wanapata misaada ili kujikimu kimaisha. Unaandika barua to the Chief Officer, Trade, Energy and Industrialization, through the Chief Officer, Department of Education and VTC, requesting the trade loans on behalf of these girls. Peter Simiyu, mwenyekiti wa mradi huu kutoka Rotary, amesema kuwa mradi huu unachukua muda wa miezi 8 kukamilika na kufikia sasa ni wanafunzi 25 wamehitimu. Hata hivyo, rais wa Rotary Bungoma Magharibi, Godfrey Wamalwa, akisisitiza kwamba wasichana hawa ambao wamepokea ujuzi mbalimbali wanastahili kuwa makini na wenye bidii ili waweze kufanikisha maisha yao. Hao wanafunzi tuna support wanafunzi 25 kwa darasa moja. So leo tumemalizana na phase 1 ambao ni wale wanafunzi 25. Kuna phase 2 ambayo ni ya wanafunzi wengine 25. Kwa hivyo kwa ujumla wanafunzi ni 50. I think after this activity we want you to continue having those smile, leaving this place better the way Madam have said, so that when you reach there don't be tempted again. Mradi huu umewasaidia wasichana wengi kutoka kaunti ya Bungoma na kufikia sasa wanaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo ili tu waweze kujiinua kimaisha na pia kuwalea wanao. Abigail Namude, Dira ya Hope TV. Kutoka Bungoma sasa tuelekee kaunti ya Embu ambako mamia wakazi leo wamejitokeza katika hospitali ya Embu Level 5 kwa kambi ya matibabu bila malipo iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Marekani I Hope International kwa kushirikiana na serikali ya kaunti hiyo. Kambi hiyo ya matibabu inayotarajiwa kuendelea hadi Ijumaa wiki hii imewaleta pamoja timu ya madaktari na wauguzi 48 kutoka shirika hilo ambalo linatoa matibabu mbalimbali ikiwa ni pamoja na upasuaji kwa wale wanaopatikana na magonjwa sugu. Gavana Cecil Mbarire amepongeza timu hiyo kwa kujitolea kuwasaidia wagonjwa wengi ambao hawawezi kupata matibabu kutokana na ukosefu wa fedha. We found our health sector in a very dire state. We had a very big challenge of supplies, pharmaceutical and non-pharmaceutical products. We had challenges of staffing. We had challenges of management, amongst other challenges within the health sector. And being a woman and knowing how critical health is for any family unit, I took it upon myself to ensure
that we do as much as we can to get our health sector back on its feet. It's been a journey, and we're still on it. We are not there yet, but I want to say that we've seen major development and major growth in the past 1.5 years. With this medical mission, we shall be giving hope to some of our people who have lost hope. We shall transform lives. We shall change lives. We shall save lives. I looked at some of the cases that shall benefit from this mission, and my heart was touched. Both old and young, hope cuts across all of them. We are here to put Embu on the map and make our governor shine. Remember one thing, and I am so proud of Governor Cecil, because any governor or a leader who prioritizes healthcare is a good leader. You cannot be a leader who can be able to lead sick community. So if you are a leader who serves a community that is healthy, you are a star. And that is why we are here today. Na hali ya utulivu inarejea katika maeneo kadhaa ya kaunti ya Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet. Kwa miezi mitatu sasa hakujashuhudiwa visa vya wizi wa mifugo. Kulingana na wakazi, mchuano wa mechi uliokamilika ulileta jamii mbili pamoja. Wakazi hao waliapa kumaliza visa vya wizi wa mifugo na kurejelea hali ya utulivu katika eneo hilo. Akizungumza na wanahabari baada ya michuano ya mechi hiyo, mwakilishi wadi wa Tapach Samuel Korinyang ametoa wito kwa viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet kuleta shughuli kadhaa kwa vijana ili kuepusha na uhalifu katika maeneo hayo. Hii ward tuko na shida ya insecurity upande wa Kamele. Na unaona timu ya Kamele ndio imefika finali. So vijana wa Kamele wale sana sana iko shida ya insecurity, tunajaribu kuleta hawa wasahau hiyo mambo ya insecurity. Na hata wakati wanacheza huko Kamele huwa wanacheza na Kabieko upande wa Elgeyo Marakwet, na hata saa hii ile timu ya Kamele iko na wachezaji kutoka upande wa Marakwet. Na hiyo ni kuhusiana na mambo ya amani, kuhusisha vijana katika michezo ili wasahau mambo ya vita. Kama county tunatumia hii fursa kuweza kukuza talanta zile za vijana wetu, na ukiangalia hapa katika nyuma yangu hapa tuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea, na pia upande ule mwingine kuna timu ya volleyball inaendelea pia na mchezo, na hata zaidi ya hayo pia tumechanganya na mambo ya kitamaduni, yani cultural dance, ambayo pia kila wakati wanaingia baada nyingine ili kuweza kukuza zile talanta na kuweza kudumisha tamaduni ya Pokot. Pia tukiongelea maneno ya security, tunaelewa hii Tapach ward iko karibu na Marakwet. Na hii border security tulisema katika michezo wale pia wanaweza kuja huku, na pia sisi tutaenda pale, tutacheza pamoja ili tuimize maneno ya insecurity na tupunguze maneno ya kupigania. Africa International University takes pride in being at the forefront of producing Christ-centered leaders, transforming Africa and the world. At AIU, we lead, we innovate, we inspire, and we are a family bound by a common goal of transforming the world. There is no better time to think about your career transformation in an international community. Our intakes are in January, May, and September and are currently ongoing. Embark today on an exciting and life-building academic journey by enrolling in our diverse certificates, diplomas, bachelor's, postgraduates, master's, or PhD programs. Africa International University, a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Hello there, praise the name of the Lord. My name is Evelyn Wanjiro. To get Naiwe Maombi as your skiza tune, SMS skiza 8830022 to 811. Hope Skiza, spreading the hope.
Na timu ya Kenya Police Bullets ilifanikiwa kufuzu katika hatua ya 16 bora kwa kuishinda Embu Queens kwa mabao 6-0 katika mechi yao ya kombe la FKF ya wanawake katika uwanja wa Embu. Michuano ya kombe la FKF kwa wanawake inatarajiwa kurejea mwezi Aprili tarehe 16 mwaka huu. Every game tunachukulia kama game league sababu ni preparation ya kutupatia how we are going to attack the next game. So haijakuwa game rahisi because pia tumeleta watu wageni kwa game na wamedeliver. Game imekuwa poa. Tumelearn a lot. Tumelearn tofauti wa level tofauti ya game. Tumepata exposure na tunashukuru for the first time tulipanda kutoka County League mpaka Division 1. Huko Division 1 tunaona ni kama tuko sawa na tunaona pia Premier level iko tofauti sana. Kwingineko ni kwamba Tusker FC waliwabwaga KCB kwa mabao 2-0 katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos na kufuzu hadi nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya FKF. Katika mechi nyingine ya ligi kuu ya FKF, Kakamega Homeboys na AFC Leopards walitoka sare tasa, huku Sofapaka na Muhoroni Youth pia zikitoka sare ya 2-2. Yeah, game imekuwa nzuri but kuna vitu zimefanyika, kuna scenes zimetokea mbaya sana hapa katika mchezo, na ningeomba sana marefari waweze kucontrol wachezaji. Ile karne ya leo mchezaji kutoa ngumi kupiga mwenzake na ni kitu wanafanya kila siku, yani kila muda. Huyo mchezaji tuliongea juu yake na leo pia umeona anatoa ngumi, anapiga wachezaji, yani kitambo sana mambo ya kale sana. Hata mwenyewe huyo mchezaji aibu kwake kubwa, acheze mpira wakishinda ashinde, tukishinda tushinde, lakini mambo ya kupigana mangumi aende boxing kule apigane. Na mnakomea hapo mpenzi mtazamaji, kwa taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Shukran kwa kuwa nasi tangia mwanzo. Tupatane tena Maulana atakaporidhia. Jina langu ni Dolly Mwirigi na kutakia siku mwanana.